Hi, family. My name is Tommy O'Rourke, and I'm an alcoholic. My sobriety date is January 9th, 2009. My sponsor's name is Ricky, and I live in Pheonix, Arizona, which is in the southwestern part of the United States. It's an honor and a privilege to be a part of your meeting today, and I'm grateful to God for allowing me to speak with you all today. I've never been to your part of the world, and I would like to someday. So I guess I get to see it virtually today. I'm going to share in a general way a little bit about my experience, my strength, and my hope for a few minutes. And every few minutes, I guess I'm going to pause and have Karthik translate. So Karthik, thank you very much for doing this for us too. It's going to be a tremendous experience for me. I started drinking, guys, when I was about 12 or 13 years old-ish. I don't remember my first drink, my exact first drink, but I do remember that I absolutely loved alcohol. I loved the effect that it produced in me, and I liked the feeling I got from it. I got excited to start drinking. And no matter what happened when I first started drinking, I knew I was going to be doing a lot more of it because I loved it so much. I did. Translate, Karthik. Thank you. సో ఆయన పేరు ఏంటంటే టామీ ఒరైలీ అండి, పూర్తి పేరు. సో ఇది ఈయన ఫీనిక్స్ ఆరిజోనా అన్నది, ఫీనిక్స్ అన్న నగరం ఆరిజోనా అన్న స్టేట్ నుంచి వచ్చారు. ఆయన స్పాన్సర్ పేరేమో రికీ. సో ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి January 9, 2009. అక్కడే హోమ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ఆయనకి. ఆయన ఏంటంటే మన దేశం రావాలి అని ఉంది, ఇప్పుడు దాకా రాలేదంట. కాకపోతే ఇలాగ వర్చువల్ వరల్డ్ లో మనల్ని అందరినీ కలుసుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటున్నారు. ఈరోజు జనరల్ గా నాకు కథ ఒకటి చెప్తాను, మొదటి సోపానంతో పాటు అని అంటున్నారు. ఈయన మొదట్లో తాగటం మొదలు పెట్టింది 12, 13 ఏట అనుకుంటాను. నాకు మొదటి డ్రింక్ నాకు గుర్తులేదు ఎప్పుడు తాగానో. కాకపోతే ఒకటైతే నాకు బాగా గుర్తుంది, నాకు మందు తాగటం చాలా నచ్చింది. అదైతే గుర్తుంది. ఐ లవ్ దట్ ఫీలింగ్. ఆ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో నాకు చాలా నచ్చింది. మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుదామా అని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని మొదటి నుంచి కూడా. అదైతే నాకు గుర్తుంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. The effect it had on me when I put it in my body is it kind of had me relax, and it made me feel okay. And I knew that once it went in my body that I really wanted more of it. Now, I didn't know that when I was 13. I just knew that I wanted more of it. I didn't realize that I was having an allergic effect in my body to the effect produced by alcohol. Today I know that, but I'm 56 today, and I've been in AA for about 14 years. So, but I didn't know it back then. I just knew that no matter what, I was going to want some more of it. And where I started drinking, guys, is I grew up I was born in Akron, Ohio, of all places, which is the birthplace of AA. And I grew up on the west side of Cleveland, which is just outside of Akron. And in my family, I'm the oldest of 4 children. So it's my mom, my dad, and 4 kids. And of the 6 of us, 3 of us are alcoholics. Translate. సో ఈయన ఏంటంటే మొదట్లో కూడా తాగేటప్పుడు ఇంకా కావాలనిపించేదంట తాగుతుంటే. కాకపోతే అప్పుడులో తెలియదు కదా, ఓన్లీ ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది అంతే. అదేదో ఎలర్జీ అని నాకు అన్నీ తెలియదు కదా, ఒకసారి చుక్కపడ్డాక ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు తెలుసు నాకు ఏలోకి వచ్చాక. ఏలోకి వచ్చి నేను సుమారుగా ఏంటంటే అదే 15 ఏళ్ళ దాకా అయింది. సో ఆయన అప్పుడులో మటుకు జస్ట్ ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది అంతే. అదేదో ఎలర్జీ అని అలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవి కదా నాకేమీ.
నాకు ఎప్పుడు తాగుడు ఇష్టంగానే ఉండేది. నేను యాక్రన్ ఒహాయోలో పుట్టడం జరిగింది. అది చూసుకోండి, అక్కడే మన ఏ కూడా పుట్టింది. నేను పుట్టింది యాక్రన్లోనే. నేను అదే క్లీవ్లాండ్కి పరమట దిక్కున ఉండేవాడిని, అంటే యాక్రన్ బయటే ఉండేవాడిని నేను. క్లీవ్లాండ్ కూడా అదే క్లీవ్లాండ్కి పరమట దిక్కున యాక్రన్ బయట ఉండేవాడిని నేను. మా ఇంట్లో వాళ్ళు మేము మొత్తం 4 అన్నదమ్ములు. ఈ మొత్తం మా పేరెంట్స్ మేము కలిపి 6 అయితే 6లో 3 తాగుబోతులే అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. After growing up on the west side of Cleveland, I went to college at a university, and I picked, of all places, the University of Akron, which is about an hour away. And just like it says in Bill's story in the big book, alcohol started taking a more exciting and exhilarating part of my life. I was a soccer player, and I was on a scholarship to play soccer there, but I found myself starting to really enjoy drinking more. I would buy a bottle of Southern Comfort, and I would just take the bottle and I would just start drinking it. And it was almost like everything else in the world disappeared. My friends would say I used to kind of look through them, like I could see through them with my eyes. And I knew what was happening. And now I know what's happening is that my body was having this allergic effect, which is described in the doctor's opinion here as the phenomenon of craving. And I wanted more alcohol. And I found myself doing some things I never thought I would do. I got a DWI when I was 21. Now, that doesn't make me an alcoholic, but my reaction to it wasn't to stop drinking. My reaction was, no big deal, gotta keep drinking, because this drinking thing is really, really important in my life. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక కూడా యాక్రన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళానండి. గంట ఉండేది మా ఇంటి నుంచి ప్రయాణం. అది కూడా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా మామూలుగా తాగితే విపరీతంగా తాగేవాడిని. అక్కడ కూడా నేను ఫుట్బాల్ ఆడేవాడిని. అయినా ఒక సదర్న్ కంఫర్ట్ అని ఒక డ్రింక్ ఉంటుందండి, అది బాటిల్ ఎత్తేవాడిని నేను. ఎత్తితే అలా తాగేవాడిని నేను ఎప్పుడూ కూడా నాకు తాగుడు నా ప్రాబ్లం అనుకోలేదు. నాకు 21 ఏళ్ళకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ పడింది. అందుకు నేను తాగుబోతు కాదండి. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ పడితే తాగుబోతాను అనలేము. నేను తాగుబోతు అయింది వేరే కారణాలు, దాని గురించి మాట్లాడము. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఎప్పటికీ కూడా అలా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో పడినా నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను తాగుడు ప్రాబ్లం అని. దాని బదులు తాగుడు మట్టుకు నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని అనుకునేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. After I graduated college at the University of Akron, I started searching around the United States for work. And no matter where I went, I always made sure that part of my life was filled with getting to bars, going out drinking. It was like my design for living, that I enjoyed working hard, and then I enjoyed drinking. And drinking started taking on a more important part of my life in my late 20s and 30s. I remember some of my friends saying to me, "Hey, Tommy, why don't you slow down? Hey, Tommy, you know, you're getting out of shape. You need to stop drinking so much." And just like it says in the book here, the frothy emotional appeal didn't suffice. I didn't listen to him. I was just having a blast. And then what started happening was some of the consequences started getting worse. And my reaction to the consequences wasn't to look at drinking and see it as a problem. My reaction to the consequences was, I got this, forget about it. I'll just keep on drinking through this. You don't get me. I need this alcohol to keep going. And that continued to my mid-30s, and I started having some health problems in my mid-30s. Translate, please.
Give me 1 second. Sorry about that. Yeah. Sure. Is that about the right amount of time too, Karthik? Yeah, you're doing excellent. So Okay, thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఆయన అనేది తాగుతూ వెళ్ళేవాడిని. నేను కాలేజ్ నుంచి కూడా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక కూడా నేను కష్టపడేవాడిని పని చేయడానికి. అది ఎందుకంటే కష్టపడాలి, డబ్బులు ఉండాలి తాగడానికి. తాగటం కూడా అలాగే తాగేవాడిని. సుమారుగా ఇలాగే వెళ్తున్నా. మధ్యలో ఎన్ని కష్టాలు వస్తున్నా మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు ఏంటంటే, టామీ కొంచెం ఈజీ తీసుకో అంటే, మీకేం అర్థం కాదు, ఇది నాకు కావాలి, నాకు ఇది అవసరం మందు తాగటం అనుకునేవాడిని. 30లో వచ్చాక కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లంలు కూడా వస్తున్నా ఏంటంటే, ఇది పర్లేదులే, ఇది నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను అంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని. కానీ తాగుడు ఆపాలన్న ఆలోచన మటుకు ఎప్పుడు వచ్చేది కాదు నాకు. సో ఏదో ఏ సమస్య వచ్చినా మధ్యలో పర్లేదులే మేనేజ్ చేయగలుగుతాను, ఇది దీని నుంచి కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండేవాడిని. కానీ తాగుడు ఆపడానికి మటుకు ఎప్పుడు అంగీకరించేవాడిని కాదు, ఎవరు చెప్పినా సరే. ప్లీజ్ గో హెడ్. One time I went to my doctor and he said, Tommy, your liver enzymes are high, your blood pressure is very high. I had gotten fatter. I was about 40 pounds heavier than I am now. And it was just all alcoholic bloat is what it was. I wasn't eating good because I had to have the alcohol. And if I ate food, it would ruin my buzz. So I just kept on drinking and I became a daily drinker. I was drinking vodka and Gatorade in the morning. I was drinking vodka all day long. But I was a garbage can. I would drink whatever. And my doctor told me I needed to go in and get some liver work done. And I had to stop drinking for 30 days. And it was almost impossible, but I white knuckled it. Like I tried really hard. And then when I came out, my doctor essentially said, you need to either quit drinking or get down to almost nothing on your drinking because my liver was getting bad. Translate. యా. సో ఇలాగే ముందుకి సాగుతూ ఉంటే నాకు అదే ఆరోగ్యకరమైన సమస్యలు రావటం మొదలుపెట్టి మా డాక్టర్ చెప్పారు, బాబు నువ్వు నీ లివర్ పాడైపోద్ది, నువ్వు ఇద్దరు తాగుడు ఆపేయాలి లేకపోతే నీ లివర్ పాడైపోద్ది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఇలా నేను తాగుతూనే ముందుకు సాగేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And my reaction to that was, as soon as he said, just slow down on your drinking, was to keep drinking. Because I was scared. I was scared. My reaction was to drinking. At the end of my drinking days, guys, I was going in and out of detox centers. I couldn't stop drinking. When I was in these detox centers and these institutions, some people from AA would come in and they would talk and they would tell their stories. And I would think, they don't know what they're talking about. They don't get me. And I would find all the reasons why they were wrong instead of finding all the reasons why I identified with them. And I stayed really sick for about 2 or 3 years, to a point that my doctor suggested that I go to a liver transplant doctor, and that if I don't stop drinking, I'm going to die. And my reaction to that was to keep drinking. Karthik, translate, please. Yeah. So ఇలాగే వెళ్తున్నాను. మధ్యలో ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లకు వెళ్ళాను, డీటాక్స్కి వెళ్ళాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వీళ్ళల్లా నేను కాదు, నన్ను వీళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు, నేను వేరు అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. మొత్తానికి ఏమైందంటే మా లివర్ డాక్టర్ అన్నాడు, అరే బాబు నీ లివర్ పాడైపోతుందిరా, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకోవాలి నువ్వు, ఇంకా ఆ స్టేజ్కి వచ్చావు అంటే, దానికి నేను ఎలా రియాక్ట్ అయ్యానంటే దానికి ఇంకా తాగుతూనే ఉన్నాను. సో నా రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తాగుడుతోటే ముగిసేది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. What I know now is that I had passed the point where the most powerful desire to stop drinking, like it says on page 24 in this book, that the most powerful desire to stop drinking was of no avail. And
I remember sitting with the liver transplant doctor, and at the time I was 41 years old. And she said to me, she said, why are you here? I said, well, I'm an alcoholic. I've drank my liver and it's bad. She asked me if I had any biological kids, and I said no, because I didn't have any biological children. I had never taken the time to invest in a family. And she said, well, just so you know, if you are a candidate for liver, I'm not going to give you one. She said livers go to people like single mothers who have liver disease, not single guys who have drank their liver to death. So if you're going to need one, I'm not going to give you one, and just know you're going to die. And I was really scared, but what I knew was that she was right. This was on me. This wasn't on anybody else, and I had to take responsibility for that. And then I started upping my game in my AA program a little bit. I started getting to some meetings. Translate, Karthik? సో ఇలా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాకా వచ్చినా సరే నేను తాగడం ఆపలేదు. ఒకసారి నర్స్ వచ్చి అడిగింది, అదే ఏం టైప్ బ్లడ్ ఏంటి కదా, ఎన్ని నా దగ్గర డీటెయిల్స్ తీసుకుని దాని తర్వాత నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగింది. పిల్లలు లేరు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు పిల్లలు వీటి మీద నేను టైం వేస్ట్ చేయలేదు. తాగుడే నాకు జీవితం. సో పిల్లలు పెళ్ళి అన్న ఆలోచన కూడా లేదు. సో అప్పుడు అంతా డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా ఒకటి ఉంది, ఒకవేళ నీకు లివర్ అవైలబుల్ గా ఉన్నా నీకు లివర్ ఇవ్వను నేను. ఎందుకంటే ఆ లివరు ఎవరైతే ఒంటరి అదే బేసిక్ గా సింగిల్ మామ్స్ అంటారు, అంటే పిల్లలు ఉంటారు భర్త ఉండరు అనమాట, అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తాను నేను. ఎవరైతే నీలాగా ఒంటరిగా ఒక మగాడు పిల్లలది లేకుండా తాగుతూ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాడు, అతనికి నేను లివర్ అసలు ఇవ్వను. సో నీకు ఒకటే చెప్తున్నా, నువ్వు చచ్చిపోతావు. నేను నీకు లివర్ ఇవ్వను, నువ్వు చచ్చిపోతావు అని చెప్పింది. అప్పుడు ఈయన కొంచెం మీటింగ్లు సీరియస్ గా తీసుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. ఏఏ మీటింగ్లు వెళ్ళటం అది. ప్లీజ్ గో. So I started going to AA meetings, and I didn't realize how powerful alcoholism was, because I was afraid to die. I hadn't formed a relationship with God yet, even though God, I know to this day, was taking care of me. But I was alone, and I was scared, and I started going to AA. But I really didn't try very hard in AA. I kind of got a sponsor, but I kind of didn't. I wouldn't call him, and maybe sometimes I would. And then some days I would come to meetings late. He would ask me to do some work in the book, and I would sometimes do it, and I sometimes wouldn't. And after 3.5 months of what I call half-assing it in AA, after 3.5 months of doing that, I was sitting in a bad movie. And I hadn't done enough of the step work or anything. And the bad movie, just in the middle of the movie, I go, I think a good idea is to leave the movie theater, go do some shots of Jägermeister, and then walk back in the theater. What didn't hit me was that you're going to die if you keep drinking. Your family's just now starting to believe in you. You should be going to AA meetings, and you should be doing your step work. You shouldn't be drinking. None of that hit me at all. The only thing that hit me was, this is a bad movie, and in 5 minutes from now, I'm going to feel better after I get some alcohol in my body. And alcoholism won out, and I went out and I started drinking, and I went on a 10-day bender, hopefully the last drinking of my life. Translate, please. మీటింగ్లకు వస్తున్నా నేను ఒక స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను కదా, పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకునేవాడిని కదా నేను. ఆయన ఏమన్నా చదవమంటే అప్పుడప్పుడు చదివేవాడిని కాదు, అప్పుడప్పుడు చేసేవాడిని కాదు.
సో నాకు తెలియలేదు తాగుబోతనం చాలా పవర్ఫుల్ డిసీజ్ అని. ఏంటంటే చాలా శక్తివంతమైన వ్యాధి అని నాకు తెలియలేదు. సో నేనేం చేశానంటే ఒకరోజు సినిమాకి వెళ్ళాను. సినిమాకి వెళ్ళాక నాకు ఏమనిపించింది అంటే సినిమా బాగాలేదు, ఒక డ్రింక్ చూస్తే కొంచెం ఏమైనా అనిపిస్తుందేమో, బాగుంటుందేమో సినిమా అనిపించింది. అంతే తప్ప నేను మళ్ళీ నా జీవితాన్ని నిర్మించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడిప్పుడే నా కుటుంబం నన్ను నమ్మటం మొదలుపెట్టింది. నేను తాగితే చచ్చిపోతాను, తాగితే ఒక దీంట్లో తీసుకెళ్ళిపోతుంది, అవి ఏమీ గుర్తు రాలేదు. ఇది గుర్తొచ్చింది. ఇది గుర్తొచ్చి నేను తాగాను. ఆ రోజు తాగితే 10 రోజులు కంటిన్యూస్ గా తాగాను బెండరు. అదే నా లాస్ట్ బెండరు. ఇంక మళ్ళీ జీవితంలో రాదని కోరుకుంటున్నాను అలాంటిది. హోప్ఫుల్లీ అదే అదే ఆశిస్తున్నాను. అదే నా లాస్ట్ బెండర్ ఉంటది నా జీవితంలో అని చెప్పి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. After about 10 days of drinking that I don't remember hardly any of it, I was sitting on the end of my bed at home. There was vodka bottles and Gatorade and throw up everywhere. And my girlfriend had come over and said, let me help you. And I said, I need you to leave. I'm not for this world. I'm just going to die. She disagreed. She called the paramedics. The paramedics came over and I told them to leave. I said, I'm not for this world. Let me die. And the paramedics disagreed with me too. They said, no. And they strapped me and took me to the hospital for, God willing, my last detox. I detoxed for 3 or 4 days there at the hospital. And when I had made it home, a friend of mine called and said, hey, Tommy, why don't we try going to meetings and actually going through the steps? And he invited me to a step study on a Sunday at 1:00. Translate, please. Okay. సో ఏమైందంటే ఈయన బేసిక్గా 10 రోజుల తర్వాత మంచం చివరిని కూర్చుని అప్పుడే చూస్తుంటే మొత్తం వాడ్కా బాటిల్ ఎన్ని చుట్టూరు, బెడ్ చుట్టూరు గేటరేడ్ అని కదా ఉంటది డ్రింక్, కోకా కోలా టైప్ లో. అలా ఆ బాటిల్స్ ఖాళీ, అక్కడ ఇక్కడ కక్కులు, నేను కక్కిని బెడ్రూమ్ అంతా ఇలా ఉందన్నమాట. అప్పుడే ఈయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది. గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చి నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నడు అంది. అంటే లేదు లేదు నన్ను వదిలేయండి, నేను ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన కాదు, నేను వెళ్ళిపోనివ్వండి, చచ్చిపోనివ్వండి అంటే లేదు లేదు నువ్వేమి అదే ఒప్పుకోలేదు దానికి. అప్పుడు అంబులెన్స్ పిలిస్తే పారామెడిక్స్ అంటారు, వాళ్ళు కూడా నేను మీకు సహాయం నడండి, సహాయం చేస్తామంటే అప్పుడు కూడా ఈయన అదే అన్నాడు, అబ్బాయి నేను చచ్చిపోనివ్వండి, ఈ ప్రపంచం నాకు పనికిరాదు అనుకుని. అంటే లేదు లేదు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా తీసుకెళ్లారు డీటాక్స్ తీసుకెళ్తే 3 రోజులు డీటాక్స్ అయింది. అప్పుడు టామీ అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఈసారి మీటింగులతో పాటు స్టెప్ వర్క్ చేద్దాందా, అసలు ప్రోగ్రామ్ చేద్దాందా నువ్వు అని చెప్పి ఒక రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఉంటుంది స్టెప్ స్టడీ మీటింగ్, దానికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Gotcha. The meeting started at 1:00, and for some reason that day, I used to get to meetings at like 1:00 on the button or a few minutes after, but for some reason that day, I got to the meeting at 12:45. So I was sitting 15 minutes early for the meeting, which was new for me. I had actually taken my book to the meeting, and I had a pad of paper, and I was sitting in the meeting, and something felt a little bit different, like I was actually trying.
And I remember the gentleman from the front of the room. He's passed now. I call him the late, great Paul Fisher. He was reading what an alcoholic was and what an alcoholic wasn't in the doctor's opinion. See, I had walked around saying Tommy alcoholic, because I thought I needed to look cool. But I had never taken the time to find out what an alcoholic was and what an alcoholic wasn't. So I was just like a parrot in a meeting, and I wasn't really trying. My life was hanging by a thread, and I was treating AA previously to this like taking English class and trying to get a C so I could pass. And I was sick. And that day, things started to change. I started to pay attention to the words in this book. Translate, please. Excellent. Thank you. సో మామూలుగా అయితే 1 గంటకి కదా మీటింగ్. మామూలుగా ఎప్పుడు 1 గంట ఒక 5-6 నిమిషాలు లేట్గా వెళ్ళేవాడు ఈ మీటింగ్కి. ఆ రోజు 15 నిమిషాల ముందు వెళ్ళాడు. అదే తేడా. అక్కడ మొదలైన తేడా. 15 నిమిషాలు ముందు వెళ్ళి బిగ్ బుక్ చేత్తో పట్టుకుని, ఒక నోట్బుక్ చేత్తో పట్టుకుని, పెన్నుని వెళ్ళాడు. ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నా జీవితం ఒక దారంతో అలాడబడి ఉంటున్నా, నేను ఏం సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. అదొక ఇంగ్లీష్ క్లాస్ లాగా ఏదో అటెండెన్స్ ఇచ్చేసి అక్కడ సి మార్కులతో పాస్ అయిపోదాం అని అనుకునేవాడిని. అది ఏంటంటే ఏదో అలా 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 చేద్దాం పైన అనుకునేవాడిని. కాకపోతే ఈసారి చాలా నిజంగా ప్రయత్నించడం మొదలు పెట్టాను, సీరియస్ గా ప్రయత్నించడం మొదలు పెట్టాను. ఆ రోజు ఒక స్పీకర్ ఉన్నాడు, అదే ఒక ఆయన ఈ రోజు లేడు, ఆయన పోయాడు ఆయన. కాకపోతే ఆ స్పీకర్ క్లియర్ గా బుక్ లోంచి డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం నుంచి ఎవరు తాగుబోతు ఎవరు త్రాగుబోతు కాదు అన్న వివరణలు చదవటం మొదలు పెట్టాడు. నాకు ఇన్ని రోజులు ఏకొచ్చేవాడిని, నేను తాగుబోతున్నాను. అదేంటంటే ఒక రామచిలక చెప్పినట్టు అందరూ చెప్తున్నారు కదా అని నేను చెప్పేవాడిని. అసలు తాగుబోతే ఎవడో కూడా నాకు సరిగ్గా తెలియదు. సో ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది తాగుబోతు ఎవడు కాదు అని. ముందు అది నేను తెలుసుకోవాలి. అసలు అప్పుడు అది తెలుసుకోవడానికి ఆ రోజు డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం నుంచి చదవటం జరిగింది, అది తెలపడానికి. ప్లీజ్ గో హెడ్. And in particular, when he was reading in the doctor's opinion, and he taught us, he said, if you want, you can normally read a book just reading it. But this book is a textbook, and it's meant to be studied. And the way to study the book is to turn the statements in the book into questions of truth about yourself. So, for instance, in the doctor's opinion, it says, when you put alcohol in your body, alcoholics have an allergic reaction. And it's the part of the physical part of the disease. So he asked us in the meeting to ask questions of ourselves that said, when we put alcohol in our body, do we physically want more alcohol? And my hand went up. I'm like, heck yeah, I want more alcohol. I put it in my body, I want more. And he said, guess what? That makes you an alcoholic. Because see, the non-alcoholic, when they put alcohol in the body, they don't physically want more of it. That's what this book tells us. But I didn't realize that I was an alcoholic because of the physical phenomena of craving. And that's the first part of the disease. Translate, please. Thank you. So, ఏంటంటే ఈ బిగ్ బుక్ అన్నది ఏదో మామూలు పుస్తకం కాదండి, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లాంటిది. సో దీన్ని చదవాలి. ఎలా చదవాలంటే ప్రతి వాక్యము దాంట్లో ఇది నాకు అవుతుందా అని ప్రశ్నించుకోవాలి, ఇది నాకు జరుగుతుందా. సో ఇదేదో అలాగా చదివేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయే బుక్ కాదండి, ఇది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ మన జీవితానికి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో చదవాలి ప్రతి వాక్యాన్ని. సో ఒక వాక్యం చదివి ఆయన, నువ్వు
ఒక అదే నువ్వు ఒక డ్రింక్ తీసుకుంటే నీకు శారీరకంగా ఇంకో డ్రింక్ తీసుకోవాలనిపిస్తుందా? అంటే ఈయన చెయ్యి ఇమీడియట్ గా పైకి లేచినా నేను ఒక డ్రింక్ తీసుకుంటే నాకు ఖచ్చితంగా నాకు ఇంకో డ్రింక్ కావాలనిపిస్తుంది అని. సో అయితే నువ్వు ఏంటంటే తాగుబోతు బాబు, ఈ ఈ కండిషన్ ఉందంటే ఇదే అలర్జీ. ఎందుకంటే మామూలు వాళ్ళకి ఒక డ్రింక్ తీసుకోగానే ఇంకొక డ్రింక్ తీసుకోవాలని శారీరకంగా అనిపించదు, మనకి శారీరకంగా అనిపిస్తుంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఇదే ఒక మొదటి పార్ట్, తాగుబోతనానికి ఒక లక్షణంలో ఒక లక్షణం. ప్లీజ్ గో. Okay, thank you. And then he read the other part of the disease, which really had a big impact on me. And it said, when you're not drinking, and I'm paraphrasing, of course, when you're not drinking, do I get restless, irritable, and discontent until I can once again experience the sense of ease and comfort, which comes at once by drinking a few drinks. Drinks which I see others drinking with impunity. And then after I succumb to the desire again, as so many do I go on the well-known stages of a spree, emerging remorseful with a firm resolution not to drink again. And does this happen over and over and over and over? And if that happens, then I've only got one chance. I have to experience a psychic change, which is a change of my mind and of my soul, or I'm a dead man. Translate, please. సో రెండోది ఏంటంటే బాబు, నువ్వు తాగుడు ఆపేక నువ్వు రెస్ట్లెస్ గాను, అంటే నిలకడ లేకున్నాను, ఇరిటబుల్ గాను అంటే చిరాక్ గాను, డిస్కంటెంట్ గాను అంటే అసంతృప్తిగాను ఉంటుందా? ఉంటే నీకు ఆ ఒక డ్రింక్ తీసుకోగానే ఇవన్నీ మాయమైపోతాయి కదా, అయిపోతాయి అన్న ఆలోచన ఉందా? సో మిగతా వాళ్ళందరూ అది ఇంప్యూనిటీతో తీసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళకి మామూలుగా తాగుతూ ఉంటారు. త్రాగుబోతుకు మట్టుకు ఒక చుక్క తాగగానే మళ్ళీ ఇంకా తాగాలి అనిపిస్తూ ఉంటది. సో మళ్ళీ ఈ చిరాకు వల్ల, ఈ అసంతృప్తి వల్ల, ఈ నిలకడ లేకపోవటం వల్ల నువ్వు మళ్ళీ అది ఎప్పుడో డ్రింక్ తీసుకుంటావు. ఆ డ్రింక్ తీసుకున్నాక అది మళ్ళీ ఒక చక్రవ్యూహంలో చిక్కుకుంటావు. మళ్ళీ ఇదే జరుగుతూ ఉంటది. ఇలా జరుగుతుంటే నీకు ఖచ్చితంగా ఒక సైకిక్ చేంజ్ అంటే మానసిక మార్పు జరగాలి. ఏంటంటే నీ మైండ్ మారాలి, నీ ఆలోచన విధానం, అదే బేసిక్ ఆలోచన విధానం అనలేదు ఆయన, కానీ నీ మైండ్ మారాలి, నీ ఆత్మకి పట్టిన జబ్బు నయం అవ్వాలి, సోల్ సిక్నెస్ అన్నది. ప్లీజ్ గో హెడ్. లేకపోతే నువ్వు చస్తావు. ఇలాగే ఏంటంటే దాంట్లో ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే చావు ఒక్కటే అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, great. Thank you. And what hit me in that moment was that I was in deep trouble because, one, when the alcohol was in my body, I did experience the phenomena of craving and I couldn't stop. And two, when I wasn't drinking, I would get restless and irritable and discontent. I would seek some ease and comfort, then I would go drink. What I didn't realize in that moment was that, what I did realize was that I was in deep trouble unless I got connected to a power greater than myself, which today I call God, and I have a beautiful relationship with my God. But when I was disconnected from God, I was guaranteed to drink against my will. And what the gentleman from the front of the room read in the book was that when we get connected to God,
we're going to be fine. When we're disconnected to God, we're in deep trouble. And that these steps in this book were a pathway to get connected to God so that I wouldn't have to feel this way or live this way anymore. Translate, please. సో నాకు మొదటిసారి మీటింగ్లో అదే మీటింగ్లో ఇది విన్నాక ఏంటంటే నాకు ముందు తాగితే నేను తాగుతూనే ఉంటాను, కంట్రోల్ ఉండదు. తాగుడు ఆపేస్తే ఈ అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, అదే చిరాకుతోటి, అసంతృప్తితోటి, ఈ నిలకడలేనితనంతో చిరాకుగా ఉంటుంది. ఆ చిరాకు పోగొట్టుకోవడానికి మళ్ళీ తాగుతాం. మళ్ళీ తాగితే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇదే చక్రవ్యూహంలో చిక్కుకుంటాం. సో నాకు మొదటిసారి ఏమనిపించింది అంటే సత్యంద్ర బాబు అనిపించింది. ఏంటంటే నాకు అర్థమైపోయింది నేను చాలా లోతైన సమస్యలో ఇరుక్కున్నాను అని చెప్పి. దాంట్లో ఆ మీటింగ్ లో చదివిన ఆయన ఈ పుస్తకం నుంచి ఇంకోటి ఏం చదివాడంటే లైన్లు, ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దేవుడు ఒకటే. ఈ 12 సోపానాలు చేయటం వల్ల నీకు దేవుడితో కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, కనెక్షన్ తగ్గానే మళ్ళీ ఇది మొదలవుతుంది, చిరాకు, అసంతృప్తి ఇది. సో ఆ కనెక్షన్, అసలు దేవుడితో కనెక్షన్ ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి అన్నది 12 సోపానాలు. కనెక్షన్ మెయింటైన్ చేసినంతసేపు బాగానే ఉంటాం, కనెక్షన్ తెగిందా మళ్ళీ ఇదే అని చెప్పడం జరుగుతున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. It says on page 25 in this book, and he pointed it out to us, he said, if we are seriously alcoholics, so if I've conceded to my innermost self that I'm alcoholic, I have 2 doors to walk through. One, and I love how the book says it, it says, blot out the consciousness of our intolerable situation, which means drink myself to death. Or 2, accept spiritual help. Those are the only 2 doors that I can go through. It's not like I've got 5 options on the table anymore. It's 2, drink myself to death or go get some spiritual help, period. And then it says a great line for everybody to read on the bottom of 25 and the top of 26. It says, this we did because we honestly wanted to and were willing to make the effort. Translate, please. పేజ్ నెంబర్ 25 బిగ్ బుక్ నుంచి అవుతున్నారండి. అదే ఆ మీటింగ్ లో చదివింది మంచి వాక్యం, ఈయన స్టెప్ మీటింగ్ లో చదివింది. ఏంటంటే నీకు 2 చాయిస్లు ఉంటాయి ఈ కండిషన్ ఉన్నవాడికి. తాగుపోతాను అన్న కండిషన్ ఉన్నవాడికి 2 చాయిస్లు ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇంకేదో విధంగా ఉన్న బాధల్ని తాగుడుతో ముంచడానికి ప్రయత్నిస్తూ తాగుతూ చచ్చిపోవటమా, అంటే బాధాకరమైన చావు, దాంతో చచ్చిపోవటమా, లేదా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటమా, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణించటమా. ఏంటంటే ఇది ఒకసారి నువ్వు లోపల ఒప్పుకున్నాక నువ్వు తాగుబోతూని ఈ సమస్య యొక్క తీవ్రత తెలుసుకున్నాక అప్పుడు ఇంకో లైన్ ఉంటుంది అక్కడ. ఏంటంటే మేము దాదాపుగా మేము ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాం, ఎందుకంటే దాన్ని ప్రయత్నించడానికి ఇష్టతతో ఉన్నాం అని ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the spiritual help was the route that I went. I went to go get some spiritual help. I needed it. And I finally realized that I really needed it. And here's what the spiritual help looked like for me. 1, I immediately got a sponsor. That moment, that day, I didn't wait for the next meeting. I got one in that meeting that day. And I immediately started going through the steps. And by the way, this was not me. It was God driving me back to a right relationship with him through the steps in this book. I got a sponsor and we started doing the work in this book.
Where it says to read, we would read. When it says to do something, we would do something. When it said to write, we would write. And I just started going through the steps in the book, and my life started changing immediately. And I started to recover from this disease. And I went from a man who would drink all day, any day, no matter what, to a man who didn't want to drink any day, regardless of anything. And it wasn't not because of me. It was because of God. Translate, please. ఏమైందంటే ఈ లైన్లు చదివాక ఆ రోజే నేను స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండు అని కాదు, అప్పటికప్పుడు స్పాన్సర్ తీసుకుని ఈ బుక్ ద్వారా వెళ్ళాం. బుక్ చదవమన్నప్పుడు చదివాం, ఒప్పుకోమన్నప్పుడు ఒప్పుకున్నాం, ఇది రాయి అన్నప్పుడు రాసాం, ఇంకో మనిషితోటి పంచుకోమన్నప్పుడు పంచుకున్నాం. బుక్ ఏం చెప్తే అది చేశాను. నేను చేయటం కాదు, అంటే ఇదంతా దేవుడు చేయించాడు ఆ రోజు నాకు. అప్పటికప్పుడు స్పాన్సర్ తీసుకోవటం అన్నీ కూడా దేవుడే చేయించాడు నాకు. ఏ తాగుబోతే అయితే ఇంకా నా ఆశ లేదు అనుకున్నాడో, ఎప్పుడు తాగుతూ ఉండేవాడు, ఆ త్రాగుబోతూ మెల్లిగా రికవర్ అవటం మొదలుపెట్టాడు. ఆ బుక్ చెప్పింది చేయటం మొదలు పెడుతూ ఉంటాడు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So I immediately started going through the steps, and I got through the steps in 30 days. And I started feeling different. The way I looked at it was, I realized I was disconnected from God, and I wanted to get connected to God through the steps. And the faster I got connected, the faster I'd feel better. And I always wanted to feel better. I wanted to get through the steps and do the best I could. And after I got through the steps the first time, I went through them again. Why not? It felt good. I started doing step work for the same reason that I used to drink. I used to drink for the effect produced by alcohol. And now I started going through the step work to grow closer to God for the effect produced by God. Translate, please. సో ఇలాగ 30 రోజుల్లో సోపానాలు చేయటం జరిగిందండి నేను. ఎందుకంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటి, గాడ్తో కనెక్షన్ తెగిపోయింది. గాడ్తో కనెక్షన్ సరిగ్గా పెంచుకోవాలంటే 12 సోపానాలు సొల్యూషన్. సో ఆ 12 సోపానాలు సొల్యూషన్ని చేశాను నేను తొందరగా. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడో బాగుపడాలని లేదు, నాకు తొందరగా కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవాలని. తొందరగా కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవడానికి నేను ఇమీడియట్గా మొదలు పెట్టాను. మొదటి రోజే మొదలు పెట్టాను. మొదలుపెట్టి 30 రోజుల్లో అయిపోయింది 12 సోపానాలు. కాకపోతే అదే ఇప్పుడు దాంతో మళ్ళీ చాలాసార్లు చేశాను స్టెప్ వర్క్. ఎందుకు చేశాను, భలే ఉంటుంది చేసాక, హాయిగా కనెక్షన్ ఉంటుంది గాడ్తో, అందుకు చేశాను. ఆ ఎఫెక్ట్ ఇష్టం నాకు తాగుడు ఎఫెక్ట్ ఎలా ఇష్టం, తాగితే బాగుండేది, స్టెప్ వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది, అందుకనే చేస్తున్నాను. సో అందుకంటే ఏం లేదు, ఎందుకు చేయకూడదు, హాయిగా ఉంటున్నప్పుడు అన్న ఉద్దేశంతో నేను చేస్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ గో. So today, what my life looks like is I have a sponsor. His name is Ricky, and he knows I'm his sponsee because we do regular step work regularly. Every morning I get up, I do prayers in the morning. I read my religious and my spiritual prayers. I also read part of the big book in the mornings. All day long, I'm in an active 10th step. I watch and I ask and I discuss and I turn my thoughts to other people. That's part of the program. I have a service commitment that I go to in a hospital, where I go into the hospital and read the big book to people, just like the guys did for me when I was sick in hospitals. Those are all parts of my program. I go to regular meetings regularly. And a meeting for me, I get to the meeting 10 to 15 minutes before the meeting starts. I sit quietly in the meeting.
And when the meeting's over, I spend some time with the people after the meeting. That's what a meeting is. It's not run in, run out. It's do all those kind of things. And I'm getting spiritual help today because I need it. I need it. I haven't drank in 5,000 plus days, but I have had some problems up here. And I need God's help today. Translate, please. సో నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడండి, ఆయన పేరు రిక్కీ. ఆయనకి నేను స్పాన్సర్ అని తెలుసు, ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటాను, రెగ్యులర్గా స్టెప్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే పొద్దున్న లెగ్గానే నేను నా ప్రార్థనలు, ఏ ప్రార్థనలు, దాంతోపాటు నా మతానికి సంబంధించిన ప్రార్థనలు చేసుకుంటాను. మొత్తం రోజంతా 10వ సోపానంలో ఉంటాను. ఎప్పుడే ఆలోచన వచ్చినా 10వ సోపానం ఏం చెప్పొద్దు అది చేస్తాను. మీటింగ్లకు 15 నిమిషాలు ముందు వెళ్తాను, దాని తర్వాత 15 నిమిషాలు ఉంటాను. మీటింగ్ అంటే లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేయటం కాదండి, అదే మీటింగ్ అంటే సరదాగా అదే 15 నిమిషాలు ముందు వెళ్ళటం, 15 నిమిషాలు ఆ మీటింగ్ తర్వాత ఉండటం. నాకు సర్వీస్ కమిట్మెంట్ ఉంది, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తాను ప్రతి వారం. ఆ హాస్పిటల్లో నేను వెళ్ళి బిగ్ బుక్ చదువుతాను. నాకు ఎలా చదివారు, బిగ్ బుక్ చదివి అర్థం చేయించారు, ఆ బిగ్ బుక్ చదివి వాళ్ళకి అర్థం చేపిస్తాను హాస్పిటల్స్లో. నేను ఎందుకంటే నాకు అలాగే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడే చేశారు అది. ఈరోజు 5,000 రోజులైంది నేను మందు మానేసి పైన. కాకపోతే నాకు ఆ ఆధ్యాత్మిక సహాయం నాకు ఈ రోజుకి కావాలి. ఎందుకంటే నాకు నా బుర్రలో ఉంది ప్రాబ్లం అంతా అని బుర్రని చూపించారు ఆయన. ప్రాబ్లం అక్కడ ఉంది. సో నాకు ఈ రోజుకి ఉంది ప్రాబ్లము, కాకపోతే నాకు ఈ రోజుకి కూడా ఆధ్యాత్మిక సహాయం తీసుకుంటే నేను దాని నుంచి బయటపడతాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. And what I've realized today is what you guys have taught me and what other people in AA have taught me is that the real reason I'm here on this planet today is not to live a cool life, but it's to be of maximum service to God and to God's kids. So I love sponsoring other men. I enjoy what I learn about myself. And I found that before AA, I was chasing all these crazy things in life, and that all God wanted me to do was to be a good kid, to take care of his kids and try my best, which I try to do, and to grow closer to him. And now I have this loving relationship with God that I'm going to spend eternity with. And it's all because of Alcoholics Anonymous, because of this book, and because of a little bit of willingness that God has given me to do the work inside of it. So thank you very much for asking me to share, and I'll turn the meeting back to Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు ఏంటంటే నేను దేవుడికి ఉపయోగపడేలాగా, బేసిక్గా దేవుడి కింద దేవుడు వేరే బిడ్డలకి నేను ఉపయోగపడేలా, మ్యాక్సిమం ఉపయోగం పడేలా నేను చూసుకుంటూ ఉండాలి. అది నాకు ఇష్టం కూడా. అందుకనే ఆల్కహాలిక్స్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను. గాడ్ అదే నా నుంచి కోరుకున్నాడు. నేనేమో ఇంతకుముందు ఇట్ల వెనకాల అట్ల వెనకాల పరిగెట్టేవాడిని. గాడ్ కోరుకుంది ఏంటంటే మంచి కొడుకులా ఉండు, అందుకంటే ఏం కోరుకోలేదు గాడ్. సో ఇది నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను నా జీవితాన్ని ఇలాగా అని చెప్తున్నారు. ఈ బుక్ దయ వల్లది, ఈ బుక్లో చెప్పింది చేయటం వల్ల అని అంటున్నారండి. ఇప్పుడు మీటింగ్ మళ్ళీ దీంతో టైం స్టాప్ ద రికార్డింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్